mujeres jóvenes exitosas. Tenemos comunicación con la señora ministra del Medio Ambiente y del Clima en Suecia. Asumió el cargo a los 26 años. 26 años, hoy tiene 28. Romina Pourmokhtari. ¿Qué nombre? Romina Pourmokhtari. Está en la COP16 y Suecia tiene una gran idea, una combinación para proteger el clima sin renunciar al crecimiento económico, que es el dilema. Señora ministra Romina, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Colombia. Minister Romina, welcome to our country. Thank you so much. Thank you. How did you like Cali? Oh, I love Cali and I love Colombia. I visited in May last year and I actually had the opportunity to visit Chiribiquete and I got to see the wonderful, rich nature of Colombia. So I love to be back here. And in Cali, have you enjoyed the food? Have you been dancing salsa? Well, I haven't been dancing salsa, but I have watched the pros of Cali dancing salsa, and it's very inspiring. I get tired just by looking at them. Such energy. It's wonderful. And what about our food? Your food is wonderful as well. And the fresh fruit, it's much tastier than the fruit in my own country, I have to say. Yeah, we are a tropical country. Ministra, ¿cómo es la idea para proteger el clima y no renunciar al crecimiento económico? Romina, I'm going to ask in English the question, or did you understand? Very good. I did understand, but please translate. Okay. No, the question is, how is the idea to protect climate and to not resign in all the efforts to do so? Well, in Sweden, we convey a message of both urgency and opportunity. So we know of the urgency. We know it's rooted in scientific evidence and numerous reports that are showcasing what's happening to our planet, what's happening to our nature. But we also know that in this urgency, there is opportunity to make use of innovations, to make use of academia, to make use of our businesses that also want to take care of our planet, the progressive industries, to grow our economies, create new jobs, and modernize our society to make sure that our economy is not feeding this unsustainable way of treating our planet, but in the opposite, promoting a sustainable way of living in peace with nature. So for us in Sweden, we think that climate change, biodiversity loss, and pollution, these are not isolated issues. They are intricately linked to each other, and we need to solve them by going together, politics, private sector, and academia, to find the solutions. And this is how we tackle the climate crisis in Sweden. And we've done so for a long time. We've had a lot of environmental legislation for decades now, and we see that our businesses are thriving while transitioning. So we know that this is not a matter of pulling in different directions. Bueno, sobre la pregunta de cómo es la idea de proteger el medio ambiente y no renunciar a ese crecimiento económico, responde que en Suecia tienen ese mensaje de urgencia o lo entienden muy bien, pero también entiende la oportunidad que esto puede representar. Entonces ellos saben por toda la evidencia científica y los estudios la urgencia por el clima y pues nos dice que es muy importante en su país cuidar la naturaleza, pero identifican en esta urgencia por proteger la naturaleza una oportunidad de innovación junto a la academia, junto a las empresas, junto al sector público y privado para cuidar el planeta y así lo quieren hacer. Esto representa nuevas creaciones de empleo, una modernización también de la sociedad. Entonces nos dice que la economía, digamos que se ha centrado alrededor de todo esto de proteger al planeta y hacer una economía mucho más sostenible
porque entienden que esa economía que lastima el planeta pues no es sostenible. Entonces están promoviendo esa idea de vivir, digamos, en armonía con la naturaleza, porque creen que el cambio climático, la polución y la pérdida de la biodiversidad pues no son hechos o problemas aislados, están entrelazados unos con otros. Entonces por eso la importancia de que el sector privado, los políticos y la academia se unan para encontrar la solución, y así lo han hecho en Suecia durante décadas con diferentes legislaciones. Sí, David, en medio de esta COP, ella presentó un dron en colaboración también con la ministra de Ciencia de Colombia, que combate el cambio climático. ¿En qué consiste este artefacto que pues se hizo en colaboración entre ambos países? Yes, Romina, right there where you are in Colombia in the COP, you presented a drone that combats climate change. Can you tell us a little bit more what this does and how it works? Yes, I'd love to. It's a Swedish defense company called Saab, and they are not your traditional defense company. They are very progressive, and they're very eager to use technology for good and to develop different types of solutions to be able to have a look at all of our nature, to monitor our forests, for example. And you can monitor on a very high level of detail. You can see the humidity, you can see the age of the trees, you can see in such details what is going on. So they're using their forces together with a university here in Colombia and a Swedish university, KTH. So it's a good example of the Swedish model of cooperating academia, private sector, and politics as well, to contribute to those types of solutions. We need to use the modern techniques we have, digitalization, AI, all of this, to move faster with taking care of our nature and hindering climate emissions and climate crisis. Pues nos dice que Suecia, pues digamos que trabajó con una compañía de defensa que se llama Saab. Es una empresa bastante progresiva, no tradicional, que usa su tecnología para el bien de la sociedad, para desarrollar esas soluciones para la naturaleza. Nos dice que monitorean, por ejemplo, la selva en un nivel alto de detalle, pueden monitorear la humedad, la edad de los árboles. Entonces miran en detalle todo lo que está pasando en la selva. Entonces este es un ejemplo, nos dice, de cómo se usan las fuerzas de manera positiva con la academia, con el sector privado, con la política. Digamos que este proyecto se hace también con una universidad en Colombia y una universidad en Suecia, así que por eso nos dice que es muy buen ejemplo este modelo, y así se contribuye a diferentes soluciones y técnicas modernas que se pueden usar, como la digitalización, la inteligencia artificial, para moverse rápido y poder solucionar o por lo menos abordar esta crisis del clima. Por favor, preguntémosle a la ministra sobre una noticia que mañana le dará la vuelta al mundo, y es que mañana en su país, en Suecia, van a eliminar el impuesto a las bolsas plásticas. Es decir, lo que antes cobraban para reducir el uso, ahora lo dejarán de cobrar, porque al gobierno sueco le parece que ya es hora de que se vuelvan a entregar gratuitamente las bolsas. ¿Eso no es algo incoherente cuando se habla de vivir en armonía con la naturaleza? Well, Romina, we'd like to ask you about a decision that's about to happen tomorrow in your country, in Switzerland, and it's in Sweden, sorry. And it's about that they're going to eliminate the taxes on plastic bags. And that means, which would put plastic bags again for the public to be free, so they don't have to pay for them. They don't have to pay any taxes for them. Isn't this also incoherent? And it's going against that harmony that they're looking for with nature? This is a very good question, because this is an example of the troubles that we run into when we're trying to solve the climate crisis or the plastic pollution problems we are facing with the easy solutions. My party was actually part of developing this taxation on plastic bags, and we were very eager to make them more expensive so that we take better care of the plastic bags that we already have, because we know we have a lot of plastic bags. But what happened was that we put taxation on the bags that you get in the end of the store when you put your groceries in the bag and you go home. We did not put tax on the plastic bags that you can buy inside the store.
the smaller 1 liter, 2 liter, 3 liter plastic bags, often produced in China. But we did tax the bags that you get at the end of the store, which is often produced with bioplastics or with recycled plastics. So it was difficult to have a taxation that does not increase our import of fossil plastics. So we're trying to develop this legislation to make sure that we're not making things more expensive for ordinary people, because we don't want people to turn against this transition and say it's making things expensive, we cannot afford it. We need to make sure that the policy is making people's lives better, not more expensive. So we need to make sure that we, in true manner, make it expensive with the dirty plastic and cheaper with the recycled plastic, so that people use recycled plastic and reuse their bags instead of getting new ones all the time. So taxation did not reach my goal, because my goal is not to make things expensive. My goal is to actually truly phase out the dirty plastics that we have in our society. Romina, before we say goodbye, I would like to ask you your professional life. You were minister at 26 years old. That means that you go to high school, to university, and then go to be the minister? Well, actually, it's not that odd in the Nordics. I know it's very foreign for many, but after I was always politically engaged. My father came to Sweden as a political refugee. We always discussed politics at home. So during high school, I was part of a party. I was putting up the posters, making the coffee, helping out. And then when I studied in university, I was also working as an advisor and, negotiating budgets and writing speeches. And then I ran for parliament, and I've been a columnist. I wrote a book. So even though I was 26 when I was appointed, I have basically spent all my life on politics, because democracy is the most holy and important thing that we have in our country. It's what my parents fled to enjoy the freedom and the democracy in Sweden. So taking care of it is my life's purpose, and I enjoy it very much. So I'm very pleased that the Swedish people have such trust in me to handle these big matters, even though I have a young age. But I have a lot of energy, and this is necessary when we are tackling climate change. So I'm very pleased to be able to do this and have this opportunity in a great equal country as Sweden. And Minister, your parents are coming from which country? From Iran, a country where women don't have human rights, and where women don't have the opportunity to be ministers, to negotiate, and to be in the level of politics that I am. So I make sure to make use of all of the rights and freedoms that we have in Sweden, and to not least defend them and take care of them best as I can, so that future generations can enjoy them in the same way that I can. Any opinion of the situation in Middle East? Sorry, I didn't hear the question. Do you have any opinion of the situation today at the Middle East with Israel and Gaza and Iran and Lebanon and Syria? Well, of course I do. It's something that's been present in all of my life, and it's terrible to see the consequences of the struggles, the power struggles that are happening in the Middle East, the wars that are going on. And the people are always the ones suffering. It's always the children, it's always the women suffering the consequences of these power struggles. And we need to make sure that we get out of this situation that we have in the world right now. We need to make sure that we build relationships, that we make use of not least these multilateral systems such as the UN and the COP meetings, to build relationships, to find common ground, because we don't have the time or the means to be at war with each other. We are ruining lives, and we are not doing good. But, as someone who has parents that fled from Iran and the situation that is there, I not least understand the complexity. It's not easy questions. There's no easy answers.
but we need to get out of this situation because we are wasting lives and we are wasting time, and we need to focus on what not least our planet is facing right now. So it's absolutely terrible to see the situation, and I'm trying to, best as I can, make sure that these aspects of human rights are always raised in politics. Minister Romina Pourmokhtari, thank you very much for your time, and thank you for staying in Colombia. Thank you so much. Thank you for having me. Bueno, resumen ejecutivo de esta joven ministra. Muy joven, Julio, un poco deprimente, imagínese. Pero bueno. Sí, pero aclaró, ¿no? Sí, que así es la cosa, sí, así es la cosa ya. En los países nórdicos funciona así. Pero bueno, para comenzar con el resumen ejecutivo, Julio, le preguntaba a Juan Pablo sobre esa idea de eliminar el impuesto a las bolsas plásticas, porque mañana en su país se va a quitar. Dice que es una muy buena pregunta y es un ejemplo de esas soluciones pequeñas que encontraron para resolver la crisis climática, que a la larga no funcionó muy bien porque nos decía que le vuelve la vida mucho más cara a las personas. Entonces, cuando se le sube el costo de vida a las personas, empiezan a irse en contra de todas estas iniciativas, digamos, a favor del cambio climático, porque pues no quieren invertir mucho más y piensan que lo que está haciendo es un mal, haciéndoles la vida más costosa. Y además esas bolsas que encontraban dentro del supermercado que venían de China, pues sí se permitía comprarlas o adquirirlas sin ningún costo, y solo se le puso un impuesto a esas que se encontraban, digamos, al final de la fila en el supermercado. Así que se dieron cuenta que era contraproducente, que las personas no lo podían pagar y pues que no estaba, digamos, cumpliendo con la meta que se había trazado, que era hacerle la vida a las personas mucho más fácil, y se podría encontrar, digamos, una bolsa reciclada en ese tipo de bolsas que se encuentra en el supermercado, que son mucho más baratos que los que se encuentran adentro, que son más costosas. Y sobre la vida profesional de ella, ya entrando en detalle, porque pues tiene una carrera interesante, ministra a los 26 años, entonces le preguntaba a Julio, ¿de la universidad se fue a ser ministra o cómo funciona la cosa? Y pues sí, decía que no es raro en los países nórdicos porque ella siempre estuvo involucrada en la política en Suecia. Nos dice que su padre pues es un refugiado político que llegó a ese país, entonces siempre estuvo, digamos, empapada de todo el tema político. En el colegio pues se involucró con un partido y colaboraba desde donde podía con ese partido político. En la universidad también trabajaba como asesora, negociando o trabajando en esas negociaciones de los presupuestos, en los discursos. Después llegó al Parlamento, fue columnista, escribió un libro. Entonces digamos que a los 26 años ya tenía muchísima experiencia en su vida política, y así llegó pues muy bien preparada para asumir este cargo, que ella dice que lo disfruta y que pues agradece la confianza a tan temprana edad de poder estar ahí. Sus padres llegaron de Irán, nos contaba, en un país, explica, donde las mujeres no tienen derechos humanos, no tienen oportunidades de tener un cargo como el que ella tiene en Suecia. Entonces por eso para ella es muy importante defender los derechos humanos lo que ella más pueda, para que las futuras generaciones lo puedan disfrutar. Y sobre la situación en Medio Oriente, ¿cuál es su opinión? Dice que tiene una opinión, por supuesto, por ser de Irán. Nos dice que ha estado presente en toda su vida y sabe las horribles consecuencias que tiene esta guerra para el Medio Oriente. Siempre los que sufren más son los niños, las mujeres, así que ella cree que se debe encontrar una solución rápida para acabar con este sufrimiento, construir, digamos, relaciones y usar los sistemas multilaterales para acabar con todo esto que se está viviendo. Sabe que la respuesta no es fácil, entiende la complejidad, pero cree que debe ser muy pronto esa solución. Bueno, somos seguidores de la ministra y vamos a apoyarla, Grace, en toda su carrera política, que apenas comienza.